El sol colgaba como una manita de oro deslucida en el cielo de Arizona, blanqueando el polvo de arroyo plata hasta un amarillo pálido y muerto. Elias Blackwood estaba al borde del pueblo, su sombra una cicatriz larga y delgada en la tierra compactada. Un año atrás, había salido de ese mismo pueblo con un futuro, las bolsillas pasadas con polvo de oro y el corazón ligero con el pensamiento de la mujer que aguardaba su regreso. Ahora regresaba con nada más que la ropa puesta, una Colt Navy en la cadera y un recuerdo que era una herida purulenta. El pueblo no había cambiado. Los mismos edificios de facada falsa se alineaban en la calle principal. El Salón Lucky Star, la oficina del encendedor, la oficina del sheriff con su porche perezoso. El mismo calor brillaba, distorsionando el mundo en una mentira fluctuante. Elias espolió a su cansada yegua bello, sus ojos, del color de una tormenta invernal, escudriñando cada rostro, cada ventana. Buscaba a un hombre, Silas, Lucky, McGraw. Él había sido su socio. McGraw quien había compartido la concesión con él. McGraw quien le había palmado la espalda la noche antes de partir, entregándole una botella de whisky. Por nuestra fortuna, Eli, había clamado, su sonrisa sin llegar a sus fríos y calculadores ojos. Elias recordó el latido en su cabeza la mañana siguiente, despertando en un callejón polvoriento, su cinturón de dinero desaparecido, y un cartel recién clavado en la pared de la oficina de correos. Era un aviso de se busca, su propio nombre y semblante recortados contra el papel, acusándolo de usurpación de concesión y el asesinato de un prospector en el territorio vecino. La había entendido una trampa, limpia como una patata. Para cuando se había librado de la ley, una persecución de 6 meses que lo llevó hasta lo profundo de México, se había enterrado del resto de la historia. McGraw había vendido la concesión, tomado el dinero y, lo más crucial, se había llevado a la mujer de Elias, Mary, para él. La carta de la hermana de Mary, que la esperaba en una oficina de correos de un pueblo fronterizo, había sido corta y brutal. Creo que la habías abandonado, Elias. Se casó con Silas por desesperación. Ahora está enterrada. Fiebre. Dicen. Esas dos palabras habían resonado en su cráneo durante todo el largo y duro viaje de regreso. Dicen. Desmontó frente al Lucky Star, atando su caballo a la barandilla. Las puertas del salón se abrieron hacia dentro, derramando los familiares olores a cerveza rancia, sarin y tabaco barato. El piano estaba silencioso. Unos cuantos hombres de rostro adusto cuidaban sus tragos en la barra, sus conversaciones muriendo cuando él entró. Elias no les miró. Su mirada encontró al hombre que buscaba, dando cátedra en una mesa redonda al fondo, una pila de monedas de oro brillando frente a él. Silas McGraw se había vuelto gordo con sus ganancias malhabidas. Su chaleco de fantasía se tensaba sobre su vientre, y un alfiler de diamantes guiñaba desde su corbata de seda. Se reía, un sonido fuerte y falso, pero la risa murió en su garganta cuando vio a Elias. El color se drenó de su rostro, dejándolo del color de la masa vieja. Bueno, me leva el diablo, refunfuñó uno de los hombres de la barra. El fantasma camina. Elias caminó lentamente, los tacones de sus botas haciendo tic-tac como un reloj contando hacia atrás en el suelo de tablones. El salón estaba silencioso como una tumba. Se detuvo a unos pies de la mesa de McGraw. Elias, tartamudeó Silas, forzando una sonrisa. Hombre, eres un espectáculo para mis ojos cansados. Todos pensamos que habías muerto. Oh, bueno, ya sabes. No estoy muerto, Silas, dijo Elias, su voz baja y espera, como piedras moliendos. Decepcionado. Oye, mira, comenzó Silas, su fanfarronería regresando. Hizo un gesto hacia los hombres con él, dos tipos duros que lentamente acercaban las manos a sus pistolas. Hey un precio por tu cabeza, Blackwood.
La recompensa de un cazarecompensas. Estaria nmi derecho de. No tienes derechos, Silas, interrumpió Elias, sus ojos sin apartarse nunca de los de su ex socio. Los vendiste. Por una bolsa de oro y una mentira que le contaste a Mary. El rostro de Silas se tensó. No sabes de lo que hablas. Mary era mi esposa. Murió de fiebre. Fue una tragedia. La única tragedia fue que alguna vez creo en una víbora como tú, dijo Elias. Dio otro paso hacia adelante. Los dos pistoleros se pusieron de pie. Esto es entre él y yo, dijo Elias, su voz cortando el aerospacio. El resto de ustedes puede salir, o pueden quedarse y ser parte de la cuenta. Uno de los hombres, un joven tonto con un bigot de Manila llamativo, fue por su arma. Era rápido, pero Elias era más rápido. El estruendo de la Colt Navy fue ensordecido en el espacio confinado. El joven gritó, agarrando su muñeca destrozada, su pistola cayendo al suelo. El otro hombre, mayor y más sabio, lentamente alzó las manos y retrocedió. La pistola humante de Elias estaba ahora apuntando al pecho de Silas. Levántate, Elias, sé razonable, suplicó Silas, con las manos en alto. Harán negocios. Solo negocios. Puedo enmendarlo. Tengo dinero. Mucho. Es todo tuyo. Solo tamalo y cabalga. Esto no es por el dinero, dijo Elias. Es por la concesión. Es por mi nombre. Es por Mary. Hizo un gesto con el cañón de la pistola. Dije que te llevantes. Vamos a dar un paseo. Tembloroso, Silas McGraw empujó su silla y se puso de pie. Elias le indicó hacia la puerta. Salieron al sol seguidor de la tarde. Elias un paso detrás, la presión fría del cañón de la Colt anidada contra la columna de Silas. La calle se había despejado. Ojos curiosos miraban desde detrás de contraventanas cerradas. ¿A dónde vamos? Gimoteó Silas, el sudor bañando su rostro. A la oficina del ensayador, respondió Elias. Vas a firmar la devolución de lo que robaste. Number es tan simple. Se lo vendí a la Consolidated Mining Company. Entonces pensarás en algo, dijo Elias, empujándolo hacia adelante. Llegaron al pequeño edificio de tablillas. Elias pateó la puerta para abrirla. El anciano ensayador, el señor Higgins, levantó la vista de sus balanzas, sus ojos abiertos por el terror. Papel y tinta, ordena Elias. Mientras Higgins buscaba tientas lo que le pedían, Elias mantuvo su pistola apuntando a Silas. Ascribe. Una confusión completa. Como me drogaste, robaste mi oro y me encajaste ese asesinato. Luego vas a escribir una escritura, cediendo tu participación completa en la concesión veta de plata, todos los bienes y holdings, a mí. Me mataron por esto. Gritó Silas, su mano temblando tan violentamente que apenas podía sostener la pluma. Ese es un problema para el Silas del futuro, dijo Elias secamente. Mi problema es el Silas del presente. Ascribe. Con lágrimas de autocompasión y miedo cercando el polvo en sus mejillas, Silas McGraw escribió. Garabatió su traición, sus mentiras, su robo. Firmó la confusión. Firmó la escritura. Cuando terminó, soltó la pluma como si fuera una brasa. Elias recogió los papeles, los miró y los dobló con cuidado, guardándolos dentro de su abrigo. Miró al hombre roto frente a él. La venganza con la que había soñado durante un año era ahora algo tangible, un peso en su bolsillo. Pero el lugar vacío dentro de él, el lugar donde Mary solía estar, permaneció vacío. Y ahora que, susurró Silas, un destello de esperanza en sus ojos. Tienes lo que querías. Me dejarás ir. Elias no respondió. Solo lo miró. Y en esa mirada, Silas McGraw vio su destino. Esto no era sobre la ley, o el dinero, o siquiera escapar. Esto era sobre la ley más antigua del viejo oeste, la ley del deba y el haber. No, suplicó Silas,
Retrocediendo hacia la puerta. Por favor, Elias. Por el amor de Mary. La mención de su nombre fue la chispa final. El rostro de Elias, una máscara de granito hasta ahora, se retorció con un dolor puro y crudo. No vuelvas a decir su nombre. No la disparo. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado limpio. En cambio, enfundó su Colt. Silas lo miró, confundido, una esperanza patética asomando en su rostro. Entonces Elias lo golpeó. No fue un puñetazo de pelea de bar, fue un golpe metódico y poderoso que le rompió la nariz a Silas con un crujido húmedo. Lo siguió hacia la calle mientras Silas tropezaba hacia atrás, hablando. Los pobladores observan, silenciosos y sombríos, mientras Elias Blackwood administraba su justicia. Golpeó a Silas McGraw alley, en la ancha y polvorienta calle principal de Arroyo Plata, bajo el sol despiadado. Lo golpeó por el oro robado, por el año robado, por la vida robada. Lo golpeó por la mentira que había empujado a Mary a sus brazos. Lo golpeó hasta que el chaleco de fantasía estuvo rasgado y sangriento, hasta que el alfiler de diamantes se perdió en el polvo, hasta que el hombre ya no era Lucky McGraw, sino solo una ruina rota y solozante en el suelo. Cuando terminó, Elias se quedó de pie sobre él, sus nudillos en carne viva, su pecho jadeante. Miró a la criatura patética a sus pies, y luego miró los rostros en las ventanas. No vio condena, solo un cansado entendimiento. Algunas dudas solo podían pagarse con sangre y dolor. Camino hacia su caballo, desató las riendas y se montó en la silla. No miró atrás. Cabalgó fuera de Arroyo Plata, por donde había venido, la confusión y la escritura una carga pesada en su abrigo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y distorsionadas detrás de él. Tuvo su venganza. Supo a polvo y sangre, y se la asentó en el estómago como una piedra fría y dura. El sendero por delante estaba vacío, conduciendo hacia una tierra vasta y implacable. Espolió a su caballo hacia adelante, dejando el pueblo, y el fantasma del hombre que solía ser, atrás en el crepúsculo congregante. Suscribit para más historias del viejo oeste. Dale like y comparte.